topics are Today's topics are very, very important. The topics which we have today are geriatrics and infectious diseases. So last time we learned a little bit about what this geriatrics is. So it is nothing but the study of the health of the elderly people. We might have learned about pediatrics, means children. So geriatrics means study about the elderly people, means the diseases which the elderly people get, or the risk factors which the elderly people face, or the health conditions of the elderly people. So what all is needed means the prevention, the diagnosis, and the treatment related to the elderly people is studied in today's class. Now, I think all of you know, as we grow older, the problems also become, as we grow older, the problems also increases. అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ డిటీరియరేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. హెల్త్ కండిషన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. హార్ట్ డిసీజెస్ వస్తుంటాయి. హైపర్ టెన్షన్ వస్తుంటుంది, అంటే హై బీపీ వస్తుంటుంది. డయాబెటీస్, ఆర్థరైటిస్, జాయింట్ పెయిన్స్ చెప్పాను, డిమెన్షియా, లాస్ ఆఫ్ మెమరీ, ఆస్టియోపోరోసిస్, బోన్స్ అన్ని బ్రిటిల్ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంటుంది. ఆల్జమైరస్, అగైన్ మెమరీ లాస్. All these problems arise when a person becomes older. సో నార్మల్గా ఏజ్డ్ పీపుల్కి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఆ డిజీజెస్ ఏంటి అని ఈరోజు మనం క్లాస్లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వీ హ్యావ్ రెడ్ అబౌట్ దిస్ డిమెన్షియా ఎర్లియర్ ఇన్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. న్యూరాలజీలో మనం చదివాం, అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించిన దాంట్లో. అగైన్ వీ కమ్ అక్రాస్ దిస్. ఎందుకు మళ్ళీ దీన్ని టాపిక్ వస్తుంది అంటే, ఎస్పెషలీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. సో ఓవరాల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టు recapitulate everything. We are going to recapitulate everything. Dementia is nothing but a loss of mental skills. అంటే మన మెమరీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, మన థింకింగ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, అండ్ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ప్రాపర్లీ. సో దిస్ డిమెన్షియా ఇస్ ఎ క్రానిక్ డిజీజ్. క్రానిక్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట డిమెన్షియా. సో ఎప్పుడైతే ఈ డిమెన్షియా వస్తుందో, దెన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఏ neurologist. Alzheimer's disease. About this also we studied earlier. Alzheimer's is also related to neurology, and Alzheimer's in short it is called as AD. So gradual ga మన మెమరీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. We will not be able to have grip over the language. అంటే స్పెల్లింగ్స్ మర్చిపోతుంటాం, ఈ వర్డ్ ఏంటిదా ఆ వర్డ్ ఏంటిదా అని కన్ఫ్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంటుంది. And mood changes, sometimes will be very sad, sometimes will be very unhappy, and reasoning will not be there. అసలు ఇది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది and reasoning capacity తగ్గిపోతుంది. Coordination will not be there. You can see the image very clearly. Coordination అంటే ఈ లేస్ ఇటు కట్టాలన్నంత అంత మనకి lapse of memory ఉంటుంది. Behavioral changes also will be there. The way how we behave, that also changes. So ఇవన్నీ age related problems. Especially you can see the image over here, an aged person, elderly person. And osteoporosis. Osteoporosis means when we see the bones, ఈ bones లో ఉన్న strength అంతా రాను రాను తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. It keeps on deteriorating. The strength of the bone goes down slowly, and as a result the bone tissue gets damaged and bone becomes fragile. Fragile అంటే చాలా delicate గా తయారైపోతుంది. అండ్ ఇట్ బికమ్స్ ససెప్టబుల్ టు ఫ్రాక్చర్. ఈజీగా ఇరిగిపోతుంది. అంటే జస్ట్ ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలినా కూడా బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఎవరికి ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది? ఏజ్డ్ పీపుల్, అంటే ఓల్డ్ పీపుల్కి అనమాట. సో అందుకని ఏజ్డ్ పీపుల్ వాళ్ళు నడిచేటప్పుడు కానీ కొంచెం కానీ మిస్ అయి పడితే సారీ వాళ్ళకి బోన్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు. అదే యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు పడిపోయినా కూడా దే గెట్ అప్ ఈజీలీ బికాస్ దేర్ బోన్స్ విల్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ ద బోన్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద స్టామినా అండ్ ద స్ట్రెంగ్త్. So దీన్ని osteoporosis అంటారు. Osteoporosis is nothing but the bone tissue becomes weak and the bones are susceptible to fracture. Means they are fractured very, very easily. You can see over here, low bone density will be there.
the density, the thickness of the bone is becoming very, very low. And as a result of this, the bone becomes fragile, very weak, and the risk factor of fracture is more. Arthritis. Arthritis అనే వర్డ్ మనం ఫిజియోథెరపీలో చదువుంటాం. And at the same time, we might have studied about arthritis in bones and everything. So arthritis is nothing but a joint disorder. Joints లో ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వస్తుంది అనమాట. ఎస్పెషలీ ఈ జాయింట్స్ లో ఎక్సెసివ్ పెయిన్ ఎవరికి వస్తుందంటే ఏజ్డ్ పీపుల్. అంటే వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు ఫ్రీక్వెంట్ గా మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ వస్తున్నాయని. సో ద రీజన్ వై దే గెట్ ద నీ పెయిన్స్ ఇస్, వాళ్ళకి మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువ ఎందుకు వస్తాయంటే బికాస్ దేర్ ద జాయింట్స్ ఆర్ డ్యామేజ్. అంటే వాళ్ళ జాయింట్స్ లో ఉన్న లిగమెంట్ అంతా తగ్గిపోయి అరుగుదల ఎక్కువైపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ వై దే గెట్ దిస్ ఆర్థరైటిస్. సో రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటారు. అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఇందాకే మనం చదివాం. ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ మీన్స్ వాట్? ద బోన్స్ గెట్స్ డ్యామేజ్డ్ అనమాట. So this is nothing but osteoarthritis. Rheumatoid arthritis means rheumatic pains. Joint pains will be there. That is rheumatoid arthritis. Next we have eye problems. As usual, I told you, ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒకదానికి పోయి ఇంకొకటి అడిషనల్గా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఐ ప్రాబ్లమ్స్లో మెయిన్గా వచ్చేది ఏంటంటే క్యాట్రాక్ట్. క్యాట్రాక్ట్ వచ్చిందని వింటారు. ఇక్కడ చూసింటారు, యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ ఓవర్ హియర్, క్యాట్రాక్ట్. సో కంటి దగ్గర ఒక తెల్ల మచ్చ లాంటిది వస్తుంది అండ్ ద విజన్ బికమ్స్ బ్లర్డ్. సో when the fluid gathers between the lens fibers, see here, the lens is there, here lens, మనం మూవీస్ లో చూస్తుంటాం క్యాట్రాక్ట్ లెన్స్ ఒకటి పెట్టుకుంటాంటారు. The lens fibers become clouded and then the image will be blurred. ఇమేజ్ క్లారిటీ ఉండదు అనమాట. సో దానికి ఏం చేసుకోవాలి? సర్జరీ చేసుకోవాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఈ క్యాట్రాక్ట్ అనేది ఎవరికి వస్తుంది అంటే 40+, 50+, ఆ ఏజ్డ్ పీపుల్కి క్యాట్రాక్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, బోన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ అమాంగ్స్ ద ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఆర్ ద ఏజ్డ్ పీపుల్ ఈస్ డెఫ్నెస్. డెఫ్నెస్ అంటే మనకు తెలుసు, హియరింగ్ ఎబిలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, హియరింగ్ క్యాపబిలిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, చెవుడు వస్తుంటుంది, వాళ్ళు సరిగ్గా వినపడదు, వాళ్ళకి పెద్దగా అరిచి మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఇట్ మైట్ బీ టోటల్ హియరింగ్ లాస్ ఆర్ పార్షియల్ హియరింగ్ లాస్. అంటే పూర్తిగా చెవులు వినపడకుండా అయినా ఉంటాయి, లేకపోతే కొంచెం వాళ్ళకి వినపడకుండా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు హియరింగ్ ఎయిడ్స్ వాడతారు. హియరింగ్ ఎయిడ్స్ మీన్స్ వాట్? ఆ చిన్న మెషిన్స్ లాంటిది ఒకటి ఇయర్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. సో దానివల్ల they will be able to listen properly. Sometimes if needed, even surgery is done. So hearing loss will be there. That is called as deafness. It may be partial loss or complete loss. And cardiovascular diseases. Cardiovascular disease, in short, it is called as CVD. అంటే కార్డియాలజీ అంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. హార్ట్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని కార్డియాలజీ అంటారు. So when the heart does not pump the blood properly, అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్టరీస్ కానీ బ్లడ్ పంపింగ్ సరిగ్గా చేయకపోతే, ఆర్ మనకి ఆర్టరీస్ కానీ క్లోజ్ అయిపోతే, కాంట్రాక్ట్ అయినట్టు, అంటే వాటి గ్యాప్ కానీ తగ్గిపోతే, ద పంపింగ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ డస్ నాట్ టేక్ ప్రాపర్లీ. అప్పుడు ఎప్పుడైతే హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై సరిగ్గా జరగదో, దెన్ దేర్ విల్ బి కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్. సో కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటుంది. హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు. కార్డియాలజిస్ట్ ఫస్ట్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తాడంటే ఈసీజీ సజెస్ట్ చేస్తాడు. అంటే ఏమైనా ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఉందా, ఉంటే ఏమైంది, తనకి ఏమైనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందా అని టు ఐడెంటిఫై అనమాట. సో కార్డియోవాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో అరైజ్ వెన్ ద ఏజ్ ఇంక్రీజెస్. అండ్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ డయాబెటిస్. డయాబెటీస్ మీన్స్ మనం మామూలుగా అంటూ ఉంటాం షుగర్ ఉందా అని. సేమ్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డయాబెటీస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డయాబెటీస్? ఇట్స్ అ మెటబాలిక్ డిజార్డర్. అంటే డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి
వాళ్ళకి కంటిన్యూస్‌గా దాహం వేస్తా ఉంటది. ఆర్ దే ట్రై టు యూరినేట్ ఫ్రీక్వెంట్‌లీ. ఎక్కువ యూరిన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూరినేట్ చేస్తా ఉంటారు. లేపోతే వాళ్ళు చాలా వీక్ అయిపోతుంటారు. అండ్ డయాబెటిస్ వచ్చిందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చెక్డ్ ప్రాపర్‌లీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మానిటర్డ్ ప్రాపర్‌లీ, దేర్ విల్ బి సెవెరల్ కాంప్లికేషన్స్. అందుకని మనం ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికెళ్ళినా కూడా, లేకపోతే మనం ఎవరిని పేషెంట్స్‌ని డాక్టర్ దగ్గరికెళ్ళినా కూడా the first and the foremost question which the doctors ask is మీకు డయాబెటిస్ ఉందా? ఆర్ మీకు బీపీ ఉందా? అండ్ ది థర్డ్ క్వెషన్ మీకు థైరాయిడ్ ఉందా? అంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. దే ఆర్ వెరీ వెరీ క్రానిక్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. సో వీళ్ళు ఫస్ట్ ఏంటంటే బీపీ ఉంది అంటే బీపీని రెగ్యులేట్ చేస్తారు. బీపీని కంట్రోల్ చేస్తారు. డయాబెటిస్ ఒకవేళ హై ఉందంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు. అందుకని ఎలాంటి సర్జరీకి వెళ్ళక ముందు కూడా డయాబెటిస్‌ని, బీపీని ఫస్ట్ వాటిని చెక్ చేసి కంట్రోల్‌లో ఉంచి తర్వాత సర్జరీ చేస్తారు. సో, ద అదర్ థింగ్ ఈస్ డయాబెటిస్. సో, వెనెవర్ వి హావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ వి కన్సల్ట్ ఏ డయాబెటాలజిస్ట్ రిగార్డింగ్ డయాబెటిస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వి నో అబౌట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు న్యూరాలజీ. సో, ఐయామ్ సారీ. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఎప్పుడు మనకి అక్కర్ అవుతదంటే వెన్ దేర్ ఇస్ బ్లాకేజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ లోపల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా గాని జరగకపోతే దేర్ విల్ బి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. అలాగే బ్రెయిన్‌లో కూడా క్లాట్స్ ఉంటాయి. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతదంటే లీకేజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ బి దేర్. లీకేజెస్ విల్ బి దేర్. ఈ లీకేజ్ అంటే చిన్న చిన్న చుక్కలు చుక్కలుగా లోపల బ్రెయిన్‌లో అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటది. అలా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ద బర్స్ట్ ఆర్ బ్లాకేజ్ ప్రివెంట్స్ బ్లడ్. అంటే బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా జరగదు. ఆక్సిజన్ సరిగ్గా బ్రెయిన్ టిష్యూస్‌కెళ్ళదు. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా జరగదో, ఆక్సిజన్ సరిగ్గా టిష్యూస్‌కెళ్ళదో బ్రెయిన్ లోపల మనం సరిగ్గా పని చేయలేం. సరిగ్గా పని చేయలేమంటే మనకి బాడీలో బ్యాలెన్స్ ఉండదు. మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఆర్ మాటలు కొన్నిసార్లు తడబడతా ఉంటాయి. సో, the brain does not function properly due to the breaks in the blood vessels or the leakage in the brain. దాన్ని బ్లడ్ క్లాట్ అంటారు. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ బ్రెయిన్‌లో బ్లడ్ క్లాట్ వచ్చిందంటారు. బ్రెయిన్ హెమరేజ్. యూ మైట్ హర్డ్ ద వర్డ్ హెమరేజ్. బ్రెయిన్ లోపల ఎప్పుడైతే బ్లడ్ క్లాట్స్ ఉన్నాయో, అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోవాలి. వి హావ్ టు టేక్ వితిన్ అవర్స్. అవర్ రియాక్షన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. ఎప్పుడైతే న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తామో, దెన్ ది న్యూరాలజిస్ట్ విల్ గో ఫర్ ఎంఆర్ఐ, సీటీ స్కాన్ అండ్ ఆల్ ది థింగ్స్. తర్వాత డయాగ్నైజ్ చేస్తారు. ఎంత ఎక్స్‌టెంట్‌కి బ్రెయిన్‌లో డ్యామేజ్ జరిగింది అని. అనలైజ్ చేసి దాన్ని బట్టి వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ సర్జరీ అనేది ఇమ్మీడియట్‌గా డిసైడ్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద డ్యామేజ్ అన్నమాట. సో వితౌట్ ఆక్సిజన్ ద టిష్యూస్ అండ్ ద సెల్స్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్. సో అందుకనే మనం చూస్తున్నాం వి నీడ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ ద బ్రెయిన్ ఆల్సో. సేమ్. సో దట్ ఈస్ వై వి కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. ఎప్పుడైతే మనకి బ్రెయిన్‌కి ఆక్సిజన్ అందదో దెన్ I think maximum for 6 minutes, if at all the brain does not get oxygen, we may be considered as brain dead people. So this is very, very important. The next one is COPD. ఈ సిఓపిడి గురించి మనం పల్మనాలజిస్ట్ సెక్టర్‌లో చదివినప్పుడు చదువుంటాం. పల్మనాలజీ రిలేటెడ్ టు ది లంగ్స్ అన్నమాట. సో, రిలేటెడ్ టు ద లంగ్స్ డాక్టర్‌ని ఏమంటారంటే పల్మనాలజిస్ట్ అంటారు. సో, టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ఆల్‌మోస్ట్ రీక్యాప్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎర్లియర్ టాపిక్స్. ఎందుకంటే మనం చదివిన పాత టాపిక్స్‌లో ఉన్న జబ్బులన్నీ కూడా మాక్సిమం ఈ డిసీజెస్ అన్నీ ఎవరికొస్తదంటే ఏజ్డ్ పీపుల్‌కొస్తది. ఎల్డర్లీ పీపుల్‌కొస్తది. సో సిఓపిడి ఇస్ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. క్రానిక్ అంటే మీకు ఇందాకే చెప్పాను. క్రానిక్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ పెరుగుతా ఉంటది డిసీజ్. అక్యూట్ అంటే సడెన్‌గా వస్తదనమాట. ఇట్స్ ఏ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. అబ్స్ట్రక్టివ్ అంటే అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటది. లంగ్స్‌కెళ్ళే ఎయిర్ ఫ్లోని అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు బ్రీత్. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తది. ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ రావడం వల్ల లంగ్స్ అనేది సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయవు. వెన్ వి ఆర్ అనేబుల్ టు బ్రీత్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ హై రిస్క్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇమ్మీడియట్లీ వి హావ్ టు కన్సల్ట్ ఏ పల్మనాలజిస్ట్. చాలా మంది ఏజ్డ్ పీపుల్ దే కంప్లెయిన్ నాకేదో ఊపిరి ఆడట్లేదమ్మా,
బాగా ఇబ్బందిగా ఉందమ్మా అని చెప్తుంటారు. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పల్మనాలజీ. యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. Urinary incontinence means involuntary leakage of urine. అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఇది ఇట్స్ రియల్లీ అన్ ఎంబారాసింగ్ సిచ్యుయేషన్. మీన్స్ ద ఏజ్ పీపుల్ పాపం వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ ప్యాంట్స్‌లో గానీ, వాళ్ళ డ్రెస్‌లో గానీ వాళ్ళు యూరినేట్ చేసేసుకుంటుంటారు. అంటే పాసేజ్ ఆఫ్ యూరిన్ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ దేర్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్. అంటే మనం యూరినేట్ చేయాలంటే మనం వెళ్లి వెన్ వి వాంట్ టు యూరినేట్ దెన్ ఓన్లీ వి విల్ యూరినేట్. కానీ పాపం వాళ్ళకి తెలియకుండా జరిగిపోతుంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సీరియస్ డిసీజ్. సో దేర్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్. The next one is hypertension. Hypertension అంటే హైపర్ అంటే ఎక్కువ, మోర్ ఆర్ ఎక్సెస్. సో మనం ఇది కొన్నిసార్లు హైపర్ యాక్టివ్ ఉన్నారు అంటాం. హైపర్ యాక్టివ్ మీన్స్ ఎక్సెసివ్ యాక్టివ్ అన్నమాట. సో హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బ్లడ్ ప్రెషర్. Two types of blood pressure are there, low BP and high BP. Hypertension is high blood pressure. సో ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. మీన్స్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఇంక్రీజెస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ షుడ్ బి చెక్డ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుందో వాళ్ళు బనానాస్ తీసుకోవాలి, వాకింగ్ చేయాలి, అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి, అండ్ సరిగ్గా మెడికేషన్ తీసుకోవాలి, స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి. ఇలాంటివన్నీ చేస్తే వాళ్ళ హై బీపీని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైపర్ టెన్షన్. డిప్రెషన్. We have studied about this in psychiatry. Psychiatrist ki psychologist ki difference చెప్పాను. Psychiatrist is a person who is medically qualified and psychologist is a person who is trained to guide and motivate and inspire the people related to psychological problems. సో సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఏంటంటే వీళ్ళు డిప్రెషన్లో ఉన్నారా అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే ఏజ్డ్ పీపుల్ చూస్తుంటారు, 80 years వాళ్ళు, 90 years వాళ్ళు. పాపం వాళ్ళకి ఎవ్వరు ఉండరు. అంటే వైఫ్ ఉంటే హస్బెండ్ చనిపోయి ఉంటారు, హస్బెండ్ ఉంటే వైఫ్ చనిపోయి ఉంటుంది, ఆర్ వాళ్ళ పిల్లలందరూ వదిలేసి ఉంటారు. సో ఎవ్వరు లేరు, నా లైఫ్ ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అని వాళ్ళు ఒక డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు, బాధలోకి వెళ్ళిపోతారు. సో దెన్ దే విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఫీలింగ్స్. అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దామన్నా కూడా నోబడీ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు లిసన్ టు దెమ్. సో మనం కూడా చూస్తుంటాం, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడడం, వాళ్ళతో అసలు మనం టైమే స్పెండ్ చేయం. సో దెన్ దే గో ఇన్ టు డిప్రెషన్, ఫీలింగ్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ అండ్ లైఫ్ ఏంటి అని ఒక బాధలోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. సో ఈ డిప్రెషన్ కానీ ఎక్కువ అయిపోతే వెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ క్రానిక్, వాళ్ళు సూయిసైడ్ చేసుకునే దానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మన తెలుగు మూవీ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఐ థింక్ హీ యాక్టెడ్ యాస్ అ హీరో ఆల్సో, అతను కూడా డిప్రెషన్ వల్ల హీ కమిటెడ్ సూయిసైడ్. And when he was an aged person, I'm not talking about Uday Kiran, I'm talking about another aged person. I forgot his name. Now, sleep disorder. దీన్ని స్లీప్ apnea అంటారు. Earlier we have studied in pulmonology. ఈ స్లీప్ డిజార్డర్స్ అనేది కూడా ఏజ్డ్ పీపుల్కి ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి పాపం నిద్ర పట్టదు. దే వాంట్ టు స్లీప్ బట్ దే కెనాట్ స్లీప్. అంటే డే టైం ఎక్కువ పడుకుంటూ ఉంటారు, ఆర్ నైట్ టైం వాళ్ళు పడుకోలేకపోతారు, ఆర్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్. ఈ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దెన్ దే విల్ నాట్ గెట్ ప్రాపర్ స్లీప్. సో ఇదర్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ, డే టైం ఎక్కువ పడుకోవడం వల్ల కానీ, ఆర్ due to lack of exercise and due to lack of some other complications in the lungs, they do not get sleep properly. So this is called as sleeping disorder. ఈ స్లీపింగ్ డిజార్డర్ ఏంటంటే వాళ్ళకి డిప్రెషన్ వల్ల కూడా వస్తుంది, యాంగ్జైటీ వల్ల వస్తుంది. జైన్ సో నేను నా పిల్లలకి ఏం సెటిల్ చేయలేకపోయినాయి అని ఒక బాధతో దే కీప్ ఆన్ టాసింగ్ ఎట్ ద బెడ్, అంటే బెడ్ మీద అటు ఇటు దొరులుతూ ఉంటారు. So sleeping disorder, this comes under sleep apnea. So this can be rectified and diagnosed and treated by a pulmonologist. Malnutrition అంటే డైటీషియన్ అనే ఒక డాక్టర్ ఉంటారు. మీకు ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ, డైటీషియన్ అనే పర్సన్ ఏంటంటే
he or she will be suggesting the proper diet to be taken. ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఏ డైట్ తీసుకుంటే మనం మన డిజీజ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డయాబెటీస్ ఉంది, డయాబెటీస్కి ఒక టైప్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. జీన్ ఆ ఫుడ్ అలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటేనే డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అండ్ లంగ్ డిజీజెస్ ఉంది, వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. అలాగే హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్కి డైట్ కంట్రోల్ ఉండాలి. సో అలాగే ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ యాజ్ పీపుల్ గ్రో ఓల్డర్, వాళ్ళకి డైజెషన్ చిన్నప్పుడు మనకి ఉన్నంత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయదు. సో వాళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బాగా డిటీరియరేట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి, అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయదు కాబట్టి వాళ్ళకి సరైన ప్రాపర్ డైట్ ఇవ్వాలి. ఆ ప్రాపర్ డైట్ గానీ ఇవ్వకపోతే మాల్ న్యూట్రిషన్ టేక్స్ ప్లేస్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ద ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఆర్ మినరల్స్. విటమిన్స్ ని వైటమిన్స్ అని అంటారు. వైటమిన్స్ ఆర్ ద మినరల్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రొవైడ్ టు ద బాడీ, మన టిష్యూస్ కానీ మన ఆర్గన్స్ కానీ, మన సెల్స్, మన టిష్యూస్, మన ఆర్గన్స్. సెల్స్ మేక్ టిష్యూస్ అండ్ టిష్యూస్ మేక్ ఆర్గన్స్. సో దే డు నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. ఎందుకు ఫంక్షన్ చేయవు అంటే బాడీకి అవసరమైన వైటమిన్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ వెళ్ళకపోతే బాడీ సరిగ్గా పనిచేయదు. బాడీ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్లే ఎందుకు దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్యారీ ఆన్ ద రెగ్యులర్ వర్క్. దాన్ని మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే nutrients are not supplied in sufficient quantity to the body. నెక్స్ట్ పాలీఫార్మసీ. పాలీ అంటే మెనీ అన్నమాట, ఫార్మసీ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ రిలేటెడ్ టు ద డ్రగ్స్ అని. సో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళకి కార్డియో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటుంది, సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటుంది, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటుంది, బోన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటుంది. ఇలా అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల ఏజ్డ్ పీపుల్ దే గో ఫర్ మెనీ డ్రగ్స్. ఒక్కొక్క డాక్టర్ ఒక్కొక్క టాబ్లెట్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు, ఒక్కొక్క 2-3 రాస్తుంటారు. టోటల్గా ఏమవుతుందంటే ద నంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ దే టేక్, విచ్ దే కన్జ్యూమ్ ఇంక్రీజ్. సో వీళ్ళు తీసుకునే టాబ్లెట్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి కాబట్టి దాన్ని పాలిఫార్మసీ అంటారు. మీన్స్ పాలి మీన్స్ మెనీ. సో యూజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, ఎస్పెషలీ మోర్ దాన్ 5 డ్రగ్స్ అనమాట. సో డ్రగ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కూడా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. డ్రగ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల జైన్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి స్లీప్ డిజార్డర్ వస్తుంది, లేకపోతే వాళ్ళకి సరైన రెసిస్టెన్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే డ్రగ్స్ ఒక ఎంజీ ఎక్కువ ఉంటుంది. జైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ ఆర్ కాల్డ్ as polypharmaceutical problems. So what are the ways to diagnose? So aged people లో ఎలాంటి స్టెప్స్, ఎలాంటి టూల్స్ని కానీ ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కానీ యూస్ చేసి, ఎలాంటి మెథడ్స్ని యూస్ చేసి డయాగ్నోస్ చేస్తారు? సో వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్? సో జీరియాట్రిక్ డిప్రెషన్ స్కేల్ అంటే ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ టెస్ట్, వెరీ వెరీ సింపుల్ టెస్ట్. అంటే ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఉంటుంది, లైక్ ఏబిసిడి కానీ లేకపోతే ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఒక 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. In this 15 questions, they will be asking, are you satisfied with your life? So if the answer is no, okay, the person is in depression. And then they'll be asking, are you getting proper food which you like? If the answer is no, okay, పత ఇతనికి సరిగ్గా ఫుడ్ కూడా అందటం లేదనమాట. సో ఇతనికి ఫుడ్ సరిగ్గా లేదు, ఇతనికి స్లీప్ సరిగ్గా లేదు అని ఇతను దేంట్లో బాధపడుతున్నాడు, దేంట్లో కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాడు, దేంట్లో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అని ఒక 15 క్వశ్చన్స్ అతన్ని జస్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అతన్ని అడిగి, ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లాగా అడిగి అతన్ని అసెస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీరియాట్రిక్ డిప్రెషన్ స్కేల్. అంటే ఎంత డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు, ఐ మీన్ లెస్ దెన్ డిప్రెషన్, డిప్రెషన్ ఆర్ హై డిప్రెషన్, ఎక్సెసివ్ డిప్రెషన్లో ఉన్నాడా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కండక్ట్ చేసే టెస్ట్ ఇది జీరియాట్రిక్ డిప్రెషన్ స్కేల్. దిస్ ఇస్ a simple test which goes on maximum for 10 to 15 minutes. Next, there is one more test, daily activities test అని. ఈ డైలీ యాక్టివిటీస్ టెస్ట్ అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్ ఆర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఆర్ జీరియాట్రిక్స్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్యారీ ఆన్ దేర్ డైలీ యాక్టివిటీస్. అంటే డైలీ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు మర్చిపోతుంటారు డిమెన్షియా వల్ల, ఆర్ అల్జైమర్స్ వల్ల వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు, ఆర్ దే
దేర్ బాడీ డస్ నాట్ కోఆపరేట్. వాళ్ళు టాయిలెట్‌కి ఎళ్ళలేకపోతుంటారు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ డ్రెస్‌లోనే యూరినేట్ చేసేసుకుంటుంటారు. దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు టేక్ బాత్ ప్రాపర్‌లీ. సరిగ్గా తినలేకపోతుంటారు. ఈటింగ్ కెనాట్ బి డన్ బై దెమ్. డ్రెస్సింగ్ దే కెనాట్ డ్రెస్ ఆన్ దేర్ ఓన్. గ్రూమింగ్ తల దూకోవడం, లేకపోతే షేవింగ్ చేసుకోవడం, ఆర్ మేకప్ ఏసుకోవడం. సమ్‌టైమ్స్ ఏజ్డ్ పీపుల్ కూడా మేకప్ ఏసుకుంటారు కదా! మేకప్ ఏసుకోవడం కానీ, అలాంటివన్నీ దే కెనాట్ డూ ఆన్ దేర్ ఓన్. Or they cannot push the bed or push the mattress or push the pillow or వాళ్ళ ఐ మీన్ వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్‌ని వాళ్ళు చేసుకోలేకపోతారు. అలా చేసుకుంటున్నారా లేదా అని అసెస్ చేసే టెస్టే డైలీ యాక్టివిటీస్ టెస్ట్. The next test is the tug test. In short, it is called as tug. Timed up and go. ఈ వర్డ్ లోనుంది. Timed up and go. అంటే the doctor will be telling, sit down, stand up, stretch your hands, fold your hands అని ఇలాగా కొన్ని సింపుల్ టాస్క్స్ ఇస్తారనమాట. సో ఇతను ఫాస్ట్‌గా అంటే సిట్ డౌన్ అంటే అతను ఎంత సేపుల్లో కూర్చుంటున్నాడు? అంటే కూర్చోవడానికి ఒక 10 మినిట్స్ పడుతుందా? లేవడానికి ఒక 5 మినిట్స్ పడుతుందా? అంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ దట్ యాక్టివిటీ అండ్ ద టైమ్ టేకెన్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ. దాన్ని ద టగ్ టెస్ట్ అంటారు. సో టగ్ టెస్ట్ ఈస్ టైమ్డ్ అప్ అండ్ గో టెస్ట్. సో ఇది ఎంత స్పీడ్‌గా యాక్టివిటీ చేస్తున్నారంటే చిన్న పిల్లలకి గాని మనం గాని చెప్తే సిట్ అండ్ స్టాండ్, సిట్ స్టాండ్, సిట్ స్టాండ్, సిట్ స్టాండ్ అని ఎక్సర్‌సైజెస్ చేస్తుంటారు. అదే ఎక్సర్‌సైజెస్ ఏజ్డ్ పీపుల్ చేయరు. చేయలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ కోఆపరేట్ చేయదు. వాళ్ళ బాడీ ఎందుకు కోఆపరేట్ చేయదంటే వాళ్ళ స్టామినా లెవెల్స్ తగ్గిపోయుంటాయి. లేకపోతే వాళ్ళ బోన్స్ వీక్ అయిపోయుంటాయి. ఆర్ వాళ్ళకి డిప్రెషన్ వల్ల వాళ్ళ మైండ్ సరిగ్గా ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేయకపోవచ్చు. ఆర్ వాళ్ళు మనం చెప్పే కమాండ్స్ సరిగ్గా రిసీవ్ చేయలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. ఇలాంటివన్నీ అసలు ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎంతుంది అంటే ఒక పర్సన్ కూర్చోవడానికి 5 మినిట్స్ తీసుకుంటుంటే ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎక్సెసివ్‌గా ఉంది. ఒక పర్సన్ కూర్చోవడానికి ఒక 1 మినిట్ తీసుకుంటే ఓకే. ప్రాబ్లమ్ మోడరేట్‌గా ఉంది. ఇలాగ టెస్ట్‌ని కండక్ట్ చేసి వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైమ్డ్ అప్ అండ్ గో టెస్ట్. దట్ ఈస్ టగ్ టెస్ట్. నెక్స్ట్ వి హావ్ పెయిన్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్. పెయిన్ అసెస్మెంట్ అంటే బాధ ఆర్ నొప్పి. సో పెయిన్స్ అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్‌కి ఎస్పెషల్లీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ విల్ బి దేర్? దేర్ విల్ బి పెయిన్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్సోమ్నియా ఆర్ దేర్ విల్ బి పెయిన్స్ రిలేటెడ్ టు డిస్కంఫర్ట్. అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ స్లీపింగ్ ఆన్ ఎ ప్రాపర్ మ్యాట్రెస్, అంటే మంచి బెడ్ మీద పడుకోలేదు, ఆర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ కంఫర్ట్ లైఫ్, అంటే వాళ్ళకి సరిగ్గా కంఫర్టబుల్ థింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే మన ఇంట్లో వాళ్ళు, ఆర్ ఇన్సోమ్నియా మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ డిజార్డర్ కానీ, ఫ్యాటిక్ కానీ, వీక్నెస్ ఉండడం వల్ల కానీ, యాంగ్జైటీ అంటే ఎక్కువ హైపర్ టెన్షన్, ఏమైపోతుందని, ఫియర్, యాంగర్, సాడ్నెస్, డిప్రెషన్, బోర్డమ్ అంటే ఎవ్వరు లేకుండా బోరింగ్ లైఫ్ ఉండడం వల్ల. సో ఏ స్ఫియర్‌లో, ఏ జోన్‌లో వీళ్ళు ఎక్కువ బాధపడుతున్నారు? ఎంత బాధపడుతున్నారు? సో ఈ ఎంత బాధ అంటే ద వే ఐ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ ద పెయిన్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద పెయిన్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద ట్రీట్మెంట్. దాన్నే పెయిన్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ అంటారు. పెయిన్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ అంటే పెయిన్ ఎంతుంది? దాన్ని బట్టి అంత ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. అంటే మనకు కూడా ఫీవర్ ఎక్కువుంటే టాబ్లెట్స్ ఎక్కువేసుకోవాలి. ఫీవర్ తక్కువుంటే తక్కువ టాబ్లెట్స్ ఏసుకోవాలి. మరీ ఎక్సెసివ్ ఫీవర్ అంటే ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. సో, అలాగే ఇక్కడ పెయిన్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్‌టెంట్ ఆఫ్ ద పెయిన్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యూ డైటీషియన్. సేమ్ న్యూట్రిషన్ అంటే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ వాళ్ళకి సప్లై చేయాలన్నమాట. ఆ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఉండడం వల్ల ఏజ్డ్ పీపుల్ దే బికమ్ ఎనర్జిటిక్ అండ్ దే కీప్ హెల్తీ వెయిట్. సో, ఓవర్ వెయిట్ లేకుండా, ఎక్సెస్ వెయిట్ లేకుండా, లేకపోతే అండర్ వెయిట్ లేకుండా. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే సరైన న్యూట్రియంట్స్ పొందకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏంటవుతది? వెయిట్ లాస్ అయిపోతారు. ఎక్సెస్ వెయిట్ అంటే ఎక్కువ తింటానే ఉన్నారు, ఖాళీగా ఉన్నారు గానీ తింటా ఉన్నారు. వాళ్ళకి బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు మనలాగా. సో, అంత ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతదంటే దే బికమ్ ఒబేస్. సో, అలాంటివి కాకుండా దే హావ్ టు మెయింటైన్ ది ప్రాపర్ వెయిట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మీన్స్ వాకింగ్ చేయడం గానీ,
అండ్ నలుగురితో కలవడం కానీ ఆ బోర్డం లేకుండా అలాంటి యాక్టివిటీస్ అని డైలీ యాక్టివిటీస్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ. దెన్ దేర్ మైండ్ కండిషన్ విల్ బి healthy అనమాట. So there is one more called as geriatric assessment. So what's meant by geriatric assessment అంటే the problems related to the psychological conditions, the problems related to the physical conditions అంటే ఒక పర్సన్ ఏజ్డ్ పర్సన్ ఫిజికల్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, అతని మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, అతని ఫంక్షనల్ క్యాపబిలిటీ ఎలా ఉంది అని అసెస్ చేసేదే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీరియాట్రిక్ అసెస్మెంట్. సో ఈ జీరియాట్రిక్ అసెస్మెంట్ లోనే మనకి పెయిన్ అసెస్మెంట్ వస్తుంటది, తర్వాత టక్ టెస్ట్ వస్తుంది, డైలీ యాక్టివిటీస్ టెస్ట్ వస్తుంది, జీరియాట్రిక్ డిప్రెషన్ స్కేల్ వస్తుంది. ఇవన్నీ టెస్ట్లన్నీ కండక్ట్ చేస్తారు. నౌ యు నో వాట్ ఇస్ మెన్ బై పాలిఫార్మసీ. పాలి అంటే చెప్పాను మెనీ, ఫార్మసీ అంటే డ్రగ్స్ అనమాట. సో ద నంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ టేకెన్ బై ద ఏజ్డ్ పీపుల్ is more అనమాట. When the number of drugs taken by the aged people is more, there will be many negative complications. Complications ఎక్కువ అవుతాయి. Complications అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో, రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ ఫ్యామిలీస్లో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని తిడుతూ ఉంటారు, లేకపోతే పేరెంట్స్ని తిడుతూ ఉంటారు, నా డబ్బులంతా నా శాలరీ అంతా మీకే పెడుతున్నానని. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ మెంటల్ కండిషన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతారు. జైన్. సో ఈ డ్రగ్స్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే రియాక్షన్స్ వస్తుంటది, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ డ్రగ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి వీక్నెస్ వస్తుంటది. సో దీన్ని పాలిఫార్మసీ అంటారు. ఈ పాలిఫార్మసీని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయాలి. ఎవరు? ఈ జీరియాట్రిషియన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఐ టోల్ యూ అబౌట్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. నో సారీ, ఐఎమ్ సారీ. యా, now let us go into the next topic. This is the topic about infectious diseases. మనం చూస్తుంటే రకరకాల డిసీజెస్ వస్తుంటాయి డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్? వి గెట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అంటే ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనే వర్డ్ మనం చాలాసార్లు వినుంటాం, వైరల్ ఫీవర్ వచ్చింది అని. దట్ ఈస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. అంటే ఫీవర్ దేనికి వస్తుంది? డ్యూ టు ద వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. Then we have bacterial infection. Due to the bacteria, airborne diseases will be there, waterborne diseases will be there. Now parasitic infection. Due to the parasites we get infection, and fungal infection and prion disease infection. అంటే నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, యానిమల్స్ స్కిన్ దగ్గర నుంచి, యానిమల్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మనకి పెట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా కొన్నిసార్లు డిసీజెస్ వస్తాయి. సేమ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as prion disease, the diseases which occur from the pets అనమాట. సో various types of infections are there. Viral infections are there, bacterial infections are there, parasitic infections are there, fungal infections are there, and prion infections are there. Now let us know about the various types of infections. దాంట్లో ఫస్ట్ ది యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. సో యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మనం పబ్లిక్ టాయిలెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో కానీ, రైల్వే స్టేషన్స్లో కానీ, సినిమా థియేటర్స్లో కానీ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు టాయిలెట్స్ని సరిగ్గా ఫ్లష్ చేయరు. ఫ్లష్ చేయకపోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా స్టిక్ ఆన్ అయ్యింది. మనం అక్కడ యూరినేట్ చేసినప్పుడు మనకి యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. సో అందుకనే ఫ్లష్ బిఫోర్ యూ యూజ్ అని రాస్తుంటారు, కానీ మనం ఎప్పుడు పట్టించుకోం. ఫ్లష్ చేయడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా అంతా ఏంటంటే వైప్ అవుట్ అయిపోతుంది. కానీ మనం అలా ఫ్లష్ చేయకుండా యూరినేట్ చేయడం వల్ల యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. సేమ్. అండ్ pneumonia, this is also a kind of infection. So pneumonia, ఈ pneumonia వచ్చినప్పుడు మనం పల్మనాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేయాలి. Pneumonia is nothing but a breathing problem, respiratory problem which is related to the lungs, and this happens because of the infection in the lungs. సో లంగ్స్ అంతా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి, ఆ లంగ్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయిపోతా ఉంటది కాబట్టి దాన్ని నిమోనియా అంటారు. నిమోనియా వల్ల వాళ్ళకి బ్రీదింగ్ వస్తుంటది, కంటిన్యూస్ కాఫ్ వస్తుంటది, అండ్ ఎక్సెసివ్ పెయిన్ విల్ బి దేర్ వైల్ కాఫింగ్ ఆర్ బ్రీదింగ్. అండ్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రైటిస్, ఈ వర్డ్ లోనుంది gastrology. Zane. So gastroenteritis means it is an infection or inflammation or swelling related to the digestive tract.
ఈ డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఎక్కడైనా డిజార్డర్ గానుంటే, ఇన్ఫెక్షన్ గానుంటే, ఇప్పుడు మనం చదివే టాపిక్ అంతా ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ గురించి. సో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా దెన్ వి గెట్ డయేరియా గాని, లూజ్ మోషన్స్ గాని అలాంటివన్నీ వస్తుంటది. అప్పుడు మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలంటే గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్. ఎక్కువ ఏజ్డ్ పీపుల్‌కి ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ వస్తుంటది. ఎందుకు వస్తుంటదంటే నేను ఎర్లియర్ మీకు చెప్పాను. వాళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనలాగా ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేయదు. అదే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ ఫ్రెజైల్. చాలా ఫీబుల్‌గా ఉంటది. చాలా వీక్ ఉంటది. చాలా డెలికేట్‌గా ఉంటది. అందువల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తుంటాయన్నమాట. అమ్మా తినింది అరగలేదమ్మా, కడుపులో నొప్పుందమ్మా అలాంటివన్నీ అంటుంటారు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి మోషన్ అవ్వదు. కాన్‌స్టిపేషన్ వస్తది. సేమ్. సో ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కర్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్. నెక్స్ట్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్. మనం చాలా టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్ చదువుంటాం. సేమ్. సో దాంట్లో కొన్ని ఎగ్జిమా అని చదువుంటాం. ర్యాషెస్ చదువుంటాం. అండ్ ఈ స్కిన్ డిసీజెస్ దేనికొస్తాయంటే బికాస్ ఆఫ్ అ వెరైటీ ఆఫ్ జర్మ్స్. సేమ్. సో మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు దే గో విత్ ద ఆయింట్మెంట్స్, what you can say, they go with the ointments or the creams or a little bit of powder and something. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు then they go for the medication like using the medicines. Sinus problem. This also we have studied in ENT. Sinus problem. So you can see over here, frontal sinus here. This is frontal sinus, and this is ethmoid sinus. Here you can see this is nasal cavity. అంటే మనకి nose దగ్గర రెండు holes ఉంటాయి. That is called as nasal cavity. And this is called as maxillary sinus. ఈ nostrils పక్కన ఉండేదాన్ని maxillary sinus అంటారు. Mucous membrane. Mucus అంటే జలుబు లాంటిది. Same. So that is called as mucous membrane. So sinusitis is an inflammation of the mucous membrane. A mucous membrane ఎప్పుడైతే expand అవుతుందో then we get sinusitis. Same. So దీంట్లో sinusitis లో కూడా we have two types. Same. One is pansinusitis. So this is an infection of more than one sinus. Then we have rhinosinusitis. So it is an inflammation related to the nose or to the sinus. So there are two kinds of sinusitis, pansinusitis and rhinosinusitis. Bronchitis. మళ్ళీ మనం లంగ్స్కి వచ్చేసాం. అంటే పల్మనాలజీ అంటే పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి అనమాట. Bronchitis also bronchitis is also caused because of infections. So ఈ bronchial tubes లో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల the lungs will not be able to carry the air. సో అక్కడ బ్లాకేజ్ జరుగుతుంది. అంటే ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఎప్పుడైతే ఎయిర్ సరిగ్గా ఫ్లో అవ్వదో అప్పుడు బ్రీదింగ్ లో డిఫికల్టీ వస్తుంది. దాన్ని బ్రాంకైటిస్ అంటారు. ఈ బ్రాంకైటిస్ కూడా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తుంది అనమాట. కంజంక్టివైటిస్ అంటే ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి. అగైన్ వీ కేమ్ టు ద ఐ డాక్టర్. సి మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్స్ లో చాలా ఆర్గన్స్ కి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల డిసీజెస్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్. వీ షుడ్ ప్రివెంట్ అవర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్. కంజంక్టివైటిస్ మనం చూస్తుంటాం. దీన్ని కళ్ళక అంటారు ఆర్ మెడ్రాస్ ఐ అంటారు. మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన రిలేటివ్స్ కానీ కంజంక్టివైటిస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని నల్ల కళ్ళద్దాలు వేసుకోమంటారు. లేకపోతే మనమైనా వేసుకుంటాం. ఎందుకంటే డైరెక్ట్‌గా చూస్తే మనకి కూడా వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటది కాబట్టి. సో వి ఆర్ టేకింగ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అన్నమాట. సేమ్. అలాగే మనం కరోనా టైంలో చూస్తుంటాం. మనం మాస్క్ వేసుకుంటాం. ఎందుకు? ప్రివెన్షన్. సేమ్. సో ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ అస్. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే కరోనా టైంలో మనం శానిటైజర్స్ యూజ్ చేసాం. ఎందుకు శానిటైజర్స్ యూజ్ చేసాం? టు ప్రివెంట్ the bacteria from entering into our body. సో అదే హ్యాండ్ మళ్ళీ మన నాస్ట్రిల్స్ గని టచ్ చేస్తే మన బాడీలోకి ఆ కరోనా వైరస్ వెళ్ళిపోతుంది. అదే ఇన్ఫెక్టెడ్ హ్యాండ్ కానీ మన మౌత్ని కానీ టచ్ చేస్తే లేకపోతే ఫుడ్ని కానీ టచ్ చేస్తే మన బాడీలోకి వెళ్ళేదానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి సో వి శానిటైజ్ మీన్స్ వి క్లీన్ అవర్ హ్యాండ్స్. సో కంజంక్టివైటిస్, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ కంజంక్టివైటిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as పింక్ ఐ. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఐస్ రెడ్గా తయారైపోతాయి. సో ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద ఎలర్జీస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. కంజంక్టివైటిస్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కంటేజియస్. అంటే
Contagious diseases అంటే it keeps on spreading from one person to the other person. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇయర్లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. సో ఈ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఎందుకు వస్తుందంటే బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానీ వస్తుంది. అందుకని చాలా మంది చూస్తుంటారు ఇయర్ బడ్స్ తో ఇయర్స్ ని క్లీన్ చేసుకుంటా ఉంటారు. ఈ ఇయర్ బడ్స్ తో ఇయర్స్ ని క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. సో ear infections are caused because of the bacteria or because of viral. So middle of the ear lagani or behind the eardrum back side gani, outer ear gani, inner ear gani, there will be excessive pain, ఏదో some irritation ఉంటుంది. అందుకనే ఇయర్స్ ని ఎప్పుడు మనం ఎలా ఉంచుకోవాలి, క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి. ఇయర్స్ ని క్లీన్ గా ఉంచుకోకూడదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ షుడ్ బి protected from the infections. Dental abscess అంటే ఆల్ ఆఫ్ us know మనం ఏం చేస్తున్నాం, బ్రష్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అంటారు. కానీ డెంటిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే, డెంటిస్ట్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు అంటే, డెంటిస్ట్ అంటే వన్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద డెంటల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ డెంటిస్ట్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తారంటే పడుకోక ముందు బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ యూ షుడ్ బ్రష్ యర్ టీత్ అంటారు. ఎందుకంటే పొద్దున్న నుండి బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి మన నైట్ డిన్నర్ వరకు తిని 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 మన టీత్ అంతా లోపల ఐ మీన్ ఆల్ ద బ్యాక్టీరియా గెట్స్ అక్యుములేటెడ్. బ్యాక్టీరియా అంతా అక్యుములేట్ అయిపోయి అక్కడ ప్లేక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్లేక్ ఫామ్ అవడం వల్ల అంటే తెల్ల తెల్ల మచ్చలు మచ్చలుగా ఒక గార పట్టినట్టు కొన్నిసార్లు అలా తయారవుతుంది. అది కానీ రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఓరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అక్కర్. అది కానీ రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోకపోతే టూత్ డికే అంటే పళ్ళు పుచ్చిపోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. సేమ్ సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఓవర్ హియర్ జింజవైటిస్, స్వోలింగ్ గమ్స్ అంటే చిగుర్లు వాస్తుంటది. ఐ టోల్డ్ యూ సేమ్ సి పొద్దు నుంచి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నప్పటి నుంచి నైట్ వరకు ఇదంతా ఏమవుతుందంటే ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ క్లీన్డ్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఆల్ ద బ్యాక్టీరియా ప్లేగ్ ఆర్ టార్టార్, దీన్ని టార్టార్ అని కూడా అంటారు, ఇట్ గెట్స్ అక్యూములేటెడ్, పేరుకుపోతుంది. సో దానికి బాగా బ్రష్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లీన్ ప్రాపర్లీ బ్యాడ్ బ్రెత్ అంటే కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే వాసన వస్తుంది అంటారు. కొన్నిసార్లు మనం బ్రష్ చేసుకుంటే బ్లీడింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ వన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆల్సో హూ ఇస్ ఇట్ హీరోయిన్ RRR మూవీ, that heroine will be giving one ad also, one ad regarding one toothpaste. And sensitivity to heat and cold అంటే కూల్ ఐటమ్స్ తిన్నప్పుడు, ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎక్కువ వేడి వేడి పదార్థాలను తీసుకున్నప్పుడు కానీ సివియర్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇలాంటివి మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే టూత్ డికే వస్తుంది, పన్ను పుచ్చిపోతుంది అనమాట. అలాగే గమ్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ గమ్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల మనం తినే ఫుడ్తో పాటు ఈ బ్యాక్టీరియా మన ఇంటెస్టైన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా ఇంటెస్టైన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుందో గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో అందుకని వీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఓరల్ హెల్త్ ఆల్సో. STD means sexually transmitted diseases. ఈ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉండడానికి ద డాక్టర్స్ దే సజెస్ట్ ఆర్ జనరల్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ కాంట్రసెప్టివ్స్ యూజ్ చేయమంటారు. అంటే ఎయిడ్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ STD, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. అంటే ఒక్క పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి వస్తుంది అనమాట ఈ డిసీజెస్. ఎందుకు వస్తుంది అంటే డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్కోర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దే డి నాట్ యూజ్ ఎ కాంట్రసెప్టివ్ దెన్ this disease spreads from one person to another person. So మన జెనిటల్ కాంటాక్ట్ వల్ల అంటే ఇన్ తెలుగు ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ దే ఆర్ కాల్డ్ as మర్మాంగాలు, అవి కలవడం వల్ల సేమ్ ఆర్ డ్యూ టు ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సీమెన్ ఆర్ అదర్ ఫ్లూయిడ్స్ STD వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. STD ఇన్ షార్ట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as sexually transmitted diseases. Now ఈ STDని కూడా డెర్మటాలజిస్ట్ చెక్ చేస్తారు. Dermatologist means skin doctor అన్నమాట. Now, hepatitis. Hepatitis means there will be inflammation in the liver. సో ఈ సెల్స్ అన్ని ఇన్ఫ్లమేట్ అయిపోయి టిష్యూస్ని డ్యామేజ్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉందన్నమాట.
That is why it is called as hepatitis. హెపటైటిస్ బి అని చూస్తుంటారు. టేక్ కేర్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ బి బికాస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ అని చాలాసార్లు మన హాస్పిటల్స్లో కూడా వి డయాగ్నైజ్ హెపటైటిస్ బి ఓవర్ హియర్ అంటారు. మలేరియా, ఎవ్రీ వన్ నోస్ మలేరియా అనేది కూడా ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్. దేనివల్ల వస్తుంది? పారాసైట్స్ వల్ల. సో మలేరియా ఇస్ అ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిజీజ్ caused by parasites. So they are transmitted through the bites of female Anopheles mosquito. A mosquito and a female mosquito and it will be spreading this disease. Malaria fever అంటారు. dengue fever అంటారు. ఈ ఫీవర్స్ అన్ని ఎలా వస్తుంది? డ్యూ టు దిస్ పారాసైట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ ఉన్నాయో మనం డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలి. డయాగ్నైజ్ అంటే డాక్టర్స్ వాటిని డయాగ్నైజ్ చేస్తారు. అంటే డిసీజ్ ఎక్కడ ఉంది, ఎంత ఎక్స్టెంట్లో ఉంది, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని డాక్టర్ డిటర్మిన్ చేయాలంటే హీ యూజెస్ సమ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ అనమాట. వాటిల్లో మోస్ట్ కామన్ టెస్ట్ ఏంటంటే బ్లడ్ టెస్ట్, యూరిన్ టెస్ట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో. మనం మలేరియా వచ్చిందా, డెంగ్యూ వచ్చిందా, వైరల్ ఫీవర్, జ్వరం తగ్గట్లేదు అనగానే ఫస్ట్ డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడు. తను ఏం చేస్తాడంటే బ్లడ్ టెస్ట్ రాస్తారు. బ్లడ్ టెస్ట్, ఎనీ టెస్ట్ డిజైన్ టు డిస్కవర్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ ద బ్లడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లడ్ టెస్ట్. అంటే బ్లడ్ లో ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా, అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా, బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుందా, లేకపోతే బ్లడ్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉంది, బ్లడ్ లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి బ్లడ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఎక్స్రేస్. X-rays, these X-rays, they penetrate into our body and they take an image of the fractured bones or any other thing. అల్ట్రాసౌండ్, మనం దీని గురించి కూడా ఇంతకు ముందు చదివాం. అల్ట్రాసౌండ్ ఇస్ అ మెకానికల్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. సో వేవ్స్ ఆర్ సెంట్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ 20,000. మన బాడీ, మన హియరింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందంటే 20,000 హెర్ట్జ్ టు 20 కిలోథౌసండ్ హెర్ట్జ్ వరకు ఉంటుంది. సేమ్. సో దీనికి ఎక్సీడింగ్ ద అప్పర్ లిమిట్, దీనికంటే మోర్గా they send the waves into the body. That is ultrasound test. MRI test you might have observed, magnetic resonance imaging. So they will be taking the MRI whenever they find any blood clots or anything related to the heart problems or everything or any other ailment. CT scan. So CT scan is nothing but computed tomography. సో బాడీ లోపల స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఆర్గాన్ ఎలా ఉంది, దాంట్లో ఏమైనా డిజీజ్ ఉందా అని దాన్ని కట్ చేయకుండా, అంటే హార్ట్ లోపల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే వీ కెనాట్ డిసెక్ట్ ద హార్ట్ అండ్ వీ కెనాట్ కట్ ద హార్ట్ అండ్ సీ. కానీ సిటీ స్కాన్ లోపల ఒక క్లియర్ ఇమేజ్ మనం వస్తుంది అనమాట. ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్, దీన్ని ఈసీజీ అంటారు. అంటే ఇతనికి ఏమైనా హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిందా అని తెలుసుకోవడానికి, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందా అని తెలుసుకునేదానికి ఈసీజీ తీస్తారు. ఫస్ట్ ఈసీజీ అంటే ఒక లైన్స్ అప్ అండ్ డౌన్, ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లాగా ఉంటుంది. అంటే హార్ట్ బీట్ ఏమన్నా ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ ఉందా, ఉంటే ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది, ఆ ఎక్స్టెంట్ అంటే ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు సేస్మోగ్రాఫ్తో మనం ఎలాగో ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ తెలుస్తుందో ఈసీజీలో కూడా ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈసీజీ ఇస్ అ వెరీ ఎఫెక్టివ్ వే టు ఐడెంటిఫై ఆర్ డయాగ్నైజ్ if any heart attack has occurred. Next, EEG. ECG, you know that ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లాగా ఉంటుంది. EEG means electrical test, electrical activity of the brain which is used to identify, అంటే మన బ్రెయిన్ లోపల యాక్టివిటీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి. బ్రెయిన్ విల్ బి సెండింగ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. మనం ఒక ఫింగర్ మూవ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే మనం కాలు కదపాలన్నా, మనం ఏమన్నా తీసుకోవాలన్నా, మనం క్యాచ్ పట్టాలన్నా, మనం పరిగెత్తాలన్నా, మనం బటన్స్ వేసుకోవాలన్నా, మనం స్మైల్ చేయాలన్నా, మనం కళ్ళు మూసుకోవాలన్నా, అంటే ఎవరైనా ఒక బాల్ ఇసిరేశారు, మనం ఐస్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఐ క్లోజ్ చేసుకోవాలనే సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటుంది? బ్రెయిన్ దగ్గర నుంచి వస్తుంటుంది. సో ఇలాంటి సిగ్నల్స్ అన్ని ప్రాపర్గా సెండ్ చేస్తుందా, సెండ్ చేయట్లేదా, ఏమి డిజార్డర్స్ ఉన్నాయి బ్రెయిన్లో ఎలాంటి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్కి డిజార్డర్ ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏ మిషన్ యూజ్ చేస్తారంటే ఈఈజీ. సో ఈఈజీ వల్ల సెవరల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ అప్లైడ్. మన స్కాల్ప్ అంటే మన బ్రెయిన్ మీద ఉన్న లేయర్కి అంతా
దీనికి ఎలక్ట్రోడ్స్ అన్ని అటాచ్ చేస్తారు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే సిగ్నల్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయి, అవి వెళ్తున్నాయా లేదా, బ్రెయిన్ ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షన్ చేస్తుందా లేదా, ఏమైనా స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయా, లైక్ అల్జమేరిస్ ఉందా, డిమెన్షియా ఉందా, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి దిస్ ఇస్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ టెస్ట్. బయాప్సీ, నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను. బయాప్సీ అంటే అంటే మనకి ఎక్కడైనా బాడీలో అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఉంటే, అంటే పింపుల్స్ లాంటి చిన్న చిన్న గడ్డలు ఎక్కువ ఉన్నాయంటే వాటిని వాళ్ళు రిమూవ్ చేసినా కూడా బయాప్సీ టెస్ట్‌కి పంపిస్తారు. ఎందుకు పంపిస్తారంటే దాంట్లో ఏమన్నా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా అని. నేను ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యూ ట్యూమర్స్ అంటే పెయిన్‌లెస్ స్వెల్లింగ్స్ ఇన్ ద బాడీ అని. ఈ ట్యూమర్స్ 2 రకాలుంటాయి. హార్మ్‌ఫుల్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. హార్మ్‌లెస్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఎక్కడైనా ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు, లంప్స్ ఉన్నప్పుడు, గెడ్డలున్నప్పుడు, ఆ గెడ్డల్ని తీసేసిన తర్వాత లిటిల్ పార్ట్, మైన్యూట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ లంప్ ఈస్ సెంట్ ఫర్ ద టెస్ట్. ఎందుకు పంపిస్తారంటే దీంట్లో ఈ ట్యూమర్‌లో ఏమన్నా హార్మ్‌ఫుల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బాక్టీరియా ఉందా? లేదా? అని డయాగ్నోస్ చేయడానికి. ఉంది అనంటే అగైన్ దే గో ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. మామోగ్రఫీ. మామోగ్రఫీ అంటే యూజువల్‌గా ఫీమేల్స్ అంటే లేడీస్‌లో వాళ్ళ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్‌ఫుల్ టెస్ట్ ఇది మామోగ్రఫీ. సో బ్రెస్ట్ ఇమేజింగ్ చేస్తారు. అంటే ఒక మెషిన్‌లో పైన ఒక కిందన ఒక ప్లేట్ లాంటిది ఉంటది. పైన ఒక ప్లేట్ లాంటిది ఉంటది. దాని మీద బ్రెస్ట్‌ని పెట్టి దాన్ని కొంచెం కంప్రెస్ చేసి దే టేక్ ఏ పిక్చర్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఎనీ సింప్టమ్స్ ఆఫ్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఇస్ దేర్. అంటే మీకు ఇంతకుముందు ఆంకాలజీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఆంకాలజీ అంటే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీకు చెప్పాను. వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ? బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని చెప్పాను. ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌లో అంటే బ్రెస్ట్ మీద ఎప్పుడైతే ర్యాషెస్ వస్తాయో, ర్యాషెస్ అంటే ఎర్ర మచ్చలొస్తాయో ఆర్ ఆర్ లంప్స్ విల్ బి దేర్, చిన్న చిన్న గెడ్డలుంటాయి. ఆర్ బ్లడ్ వస్తా ఉంటది నిప్పుల్స్ దగ్గర నుంచి. అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ మామోగ్రఫీ వల్ల వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అంటే ఎనీ క్యాన్సరస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ అని. బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ. బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ అంటే ఆర్థోపెడిషన్. అంటే ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్. బోన్స్‌కి సంబంధించిన డాక్టర్ అన్నమాట. 40+ ఫీమేల్స్ లేడీస్‌కి వాళ్ళకేంటంటే బోన్స్ వీకెన్ అయిపోతాయి. వాళ్ళకి బోన్‌లో స్టామినా ఉండదనమాట. ఆ బోన్స్‌లో స్టామినా ఉండకపోవడం వల్ల దే గెట్ ద డిసీజ్ కాల్డ్ యాస్ ఆస్టియోపొరోసిస్. ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఆస్టియోపొరోసిస్. సో ఎంత మాత్రం బోన్ కేపబిలిటీ ఉంది. సో బోన్స్ ఎంత డెలికేట్‌గా ఉన్నాయి. ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇయ్యాలి అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ షుగర్ టెస్ట్. డయాబెటిస్ మనం చెక్ చేసుకునేదానికి యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే యూరిన్‌లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఎంతుంది? అబ్నార్మల్‌గా ఉందా? లేదా కంట్రోల్‌లో ఉందా? అనేదాన్ని షుగర్ టెస్ట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ద డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అన్నమాట. స్టూల్ అనాలిసిస్. స్టూల్స్ అంటే మోషన్స్ అన్నమాట. మోషన్ అంటే ఫీకస్ అంటే ఆహ్, ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వెన్ వి లీవ్ ఔట్ ఎక్స్‌క్రీటెడ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఫీకస్. ఆ ఫీకస్‌ని వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేస్తారు. అంటే దాన్ని టెస్ట్ చేసి దాంట్లో ఏమన్నా డిజార్డర్స్ ఉన్నాయా అని. అంటే యూరిన్ టెస్ట్, మోషన్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కామన్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఈ కామన్ టెస్ట్ వల్ల ఒక డాక్టర్‌కి ఎలాంటి డిసీజ్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా క్లియర్‌గా ఉంటదన్నమాట. స్కిన్ బయాప్సీ. మీకు బయాప్సీ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. టేకింగ్ ఔట్ ఎ స్మాల్ టిష్యూ అన్నమాట. సో స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ స్కిన్‌లోంచి చిన్న టిష్యూని తీసుకొని దాన్ని బయాప్సీ ఐ మీన్ టెస్ట్‌కి పంపిస్తారు. వెన్ దే సెండ్ ఇట్ టు ద టెస్ట్, ఇఫ్ దే ఫైండ్ ఎనీ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే ఎలాంటి అబ్నార్మాలిటీ కనపడినా కూడా దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసి దాన్ని ట్రీట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్కిన్ బయాప్సీ. నెక్స్ట్ లుంబార్ పంక్చర్. ఎర్లియర్ మీకు చెప్పాను స్పైనల్ కార్డ్ లోపల ఒక ఇంజెక్షన్‌ని ఇంజెక్ట్ చేసి సీ హియర్ స్పైనల్ నీడిల్ ఒక బిగ్ ఇంజెక్షన్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి దే టేక్ ఔట్ ఫ్లూయిడ్. దే కలెక్ట్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఈ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్‌ని అంటే స్పైనల్ కార్డ్‌లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్‌ని అంటే మన స్పైనల్ కార్డ్‌లోకి ఒక ఇంజెక్షన్‌ని పంపించి ఆ ఫ్లూయిడ్‌ని తీసుకొని దెన్ దాన్ని టెస్ట్‌కి పంపిస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ లుంబార్ పంక్చర్. సేమ్
నెక్స్ట్ ఎండోస్కోపీ. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎండోస్కోపీ అంటే ఒక సన్న పైప్ లాంటి దాన్ని, ఆ పైప్ లోపల రెండు ఉంటుంది, లైట్ ఉంటుంది, కెమెరా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం చీకటి ఉంటుంది, డార్క్నెస్ విల్ బి దేర్, అండ్ కెమెరా ఓన్లీ లైట్ వేసుకుంటే డాక్టర్కి ఏం యూస్ఫుల్. సో ద కెమెరా విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ సైడ్. అంటే మనకి ఎలాంటి నోస్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, థ్రోట్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, they use endoscopy means they will be sending a small thin pipe like instrument into our body to examine it. That is called as endoscopy. Now, ఎలర్జీ టెస్ట్ మీకు చెప్పాను. ఎలర్జీ టెస్ట్ రకరకాల ఎలర్జీ స్కిన్ టెస్ట్ అని, అంటే డెర్మటాలజీలో చెప్పాను. స్కిన్ ప్యాచ్ టెస్ట్ అని కూడా ఒక టెస్ట్ చెప్పాను. ఐ థింక్ యూ రిమెంబర్ దట్. సో ఈ ఎలర్జీ టెస్ట్ అన్ని అంటే ఇతనికి ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉందా, డస్ట్ ఎలర్జీ ఉందా, కెమికల్ ఎలర్జీ ఉందా, లేకపోతే వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలర్జీస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ హిమ్ అనేది ఈ ఎలర్జీ టెస్ట్ వల్ల ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అండ్ ఆడియోమెట్రీ, ఆడియో అంటేనే లిజనింగ్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ పర్సన్ హ్యాస్ హియరింగ్ ప్రాబ్లం, అంటే పార్షియల్ హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కంప్లీట్ హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఒకవేళ హియరింగ్ ప్రాబ్లం కానీ పార్షియల్ అయితే ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు అతనికి వినపట్టలేదు అనేది వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఏ మిషన్ యూస్ చేసి? ఆడియోమెట్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఆడియోమెట్రీ is an instrument which is used to detect hearing problems. Detect means find out. ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ మనం చదివాం, వాటిని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి? దే క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్ ఇదర్ బై వ్యాక్సిన్స్. మనకు కరోనా రాకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం. హ్యాండ్ వాషింగ్, కరోనా టైంలో మనం శానిటైజ్ చేసుకుంటాం. హ్యాండ్ వాషింగ్. ఈటింగ్ రైట్ ఫుడ్, అంటే రోడ్ల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ బండ్ల మీద ఫుడ్ తినేస్తూ ఉంటే ఆ పక్కనే సో మెనీ పీపుల్ విల్ బి డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్. ఆ వాటి మీద పారాసైట్స్ వాలి, అదే పారాసైట్స్ వచ్చి మనం తినే ఫుడ్ మీద వాళ్తుంది. సో మనకి ఫుడ్ పాయిజన్ అవుతుంది. పర్సనల్ హైజీన్ అంటే మనం కానీ డైలీ కానీ స్నానం చేయకపోయినా స్కిన్ డిసీజెస్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సరైన విటమిన్స్ తీసుకోకపోతే మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల మనకి డిసీజెస్ వస్తాయి. సో ఇలాంటి వాటివన్నిటి రాకుండా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ బై supplementing them with the vaccines, taking proper care of personal hygiene, eating the right food, and taking sufficient vitamin, mineral rich food అనమాట. సో ఇలాంటి డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు వి టేక్ యాంటీబయాటిక్స్. అంటే ఫీవర్ రాగానే డోలో తీసుకుంటాం. డోలోతో పాటు మనకి ఫీవర్ తగ్గపోతే యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు. సేమ్ రెస్ట్ కావాలి, ప్రాపర్ రెస్ట్ షుడ్ బి టేకెన్. ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మన బాడీకి 70% ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ఫ్లూయిడ్, లిక్విడ్, వాటర్. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాపర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, అండ్ if needed we should take medicines also. So what are the things which are there? Antibiotics, antivirals, antifungals, antiparasitics. Antibiotics ఈ వర్డ్లనుంది, they fight against bacteria. అగెయిన్స్ట్ బ్యాక్టీరియా, అందుకే వాటిని యాంటీబయోటిక్ అంటారు. యాంటీవైరల్స్, దీస్ యాంటీవైరల్స్ ఫైట్ అగెయిన్స్ట్ వైరస్, అందుకే వీటిని యాంటీవైరల్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఐవి. జీన్ హెచ్ఐవి యు నో దట్ ఎయిడ్స్ అనమాట, అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. నో, సో ఎప్పుడైతే ఈ వైరల్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు యాంటీవైరల్స్ వాడతారు. యాంటీ ఫంగల్స్ అంటే ఫంగై వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ ని ఫైట్ చేయడానికి యాంటీ ఫంగల్స్ వాడతారు. యాంటీ పారాసైటిక్స్ అంటే పారాసైట్స్ వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ ని ఫైట్ చేయడానికి యాంటీ పారాసైటిక్స్ వాడతారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, యాంటీబయాటిక్స్ బ్యాక్టీరియాకి అగెయిన్స్ట్ గా, యాంటీవైరల్స్ వైరసెస్ కి అగెయిన్స్ట్ గా, యాంటీ ఫంగల్స్ ఫంగైకి అగెయిన్స్ట్ గా, యాంటీ పారాసైటిక్స్ parasites వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ కి అగెయిన్స్ట్ గా. Now I told you what is meant by antifungals and what is meant by anti-malarials, and anti-parasitics I told you anti-tuberculosis agents. టీబీ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళ లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. టీబీ ఇస్ అ వెరీ డేంజరస్ డిసీజ్. ఇది లంగ్స్ నే కాదు బాడీని మొత్తం డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది కూడా. సో ఈ యాంటీ ట్యూబర్కులోసిస్ ఏజెంట్స్ ని దే ఆర్ అడ్మినిస్టర్డ్. సో డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్, మనం డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ అని చదువుంటాం, అంటే మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు కూడా హౌస్ లో ఫినాయిల్ వాడుతూ ఉంటారు. సో ఇట్ విల్ బి కిల్లింగ్ ఆల్ ద బ్యాక్టీరియా.
సో మనకి కిందన పడిన బ్యాక్టీరియా, దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్. సో ఈ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ ని కిల్ చేయడానికి కూడా ఇన్ఫెక్టెంట్స్ ని కిల్ చేయడానికి డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ వాడుతుంటారు. యాంటీ ఫంగల్ క్రీమ్స్ అంటే మనకి రింగ్ వామ్ లేకపోతే ఎథలిట్స్ ఫుట్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనకి డెర్మటాలజిస్ట్, జస్ట్ సెకండ్. సో యాంటీ ఫంగల్ క్రీమ్స్ అంటే డెర్మటాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి ప్రిస్క్రైబింగ్ క్రీమ్స్ అన్నమాట. అంటే ఆ క్రీమ్స్ వల్ల ఫంగై ఫామ్ కాకుండా దే ప్రొటెక్టర్స్, దట్ ఈస్ వై దర్ కాల్డ్ as యాంటీ ఫంగల్ క్రీమ్స్. నెక్స్ట్ యాంటీ మైక్రోబియల్ మౌత్ వాషెస్ అంటే ఓరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బ్యాక్టీరియా మన బాడీలోకి వెళ్లకుండా ఈ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయాలంటే ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ పేషెంట్స్ని వాళ్ళకి ఓరల్ మౌత్ వాషెస్ ఉంటారు. ఓరల్ మౌత్ వాష్ అంటే మనకి కొన్నిసార్లు చూస్తుంటారు బ్లూ కలర్లో ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది, దాన్ని గార్గిల్ చేయమంటారు, పుక్లించమంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే పాపం పేషెంట్స్ వాళ్ళు బ్రష్ చేసుకునే దానికి స్కోప్ ఉండదు కాబట్టి దే జస్ట్ గార్గిల్. Those things are called as antimicrobial mouthwashes. So, మౌత్ డిసీజెస్, డెంటల్ డిజార్డర్స్ రాకుండా ఉండడానికి ఈ జింజివైటిస్ ని, టార్టార్ ని, ప్లేక్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ మౌత్ వాషెస్ యూస్ చేస్తారు. యాంటీ ఫంగల్ పౌడర్ అంటే మనకి స్కిన్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి సమ్మర్ సీజన్ లో కూడా మనం కొన్నిసార్లు ఈ హిచ్చింగ్ సెన్సేషన్ అవి రాకుండా కొన్ని పౌడర్స్ ని స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉంటాం. దే దే ప్రొటెక్టర్స్, దే ప్రివెంటర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది ఇన్ఫెక్షన్స్. సో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ ఫంగల్ పౌడర్స్. యాంటీ వైరల్ థెరపీ, ఈ హెపటైటిస్ రాకుండా, ఎస్పెషల్లీ ఐ టోల్ యూ హెపటైటిస్ బి రాకుండా ఆర్ హెపటైటిస్ సి రాకుండా దే విల్ బి గివింగ్ యాంటీ వైరల్ థెరపీ. That is called as they'll be giving protection. So these are the things which are related to today's topic. One is geriatrics and the other one is infectious diseases. Please go through all the slides, try to understand them. As our sessions are going to end soon, please concentrate more on the medical terminology and watch the videos provided by me, because those videos will help you to acquire adequate knowledge. Thank you, and thank you once again. Have a great day.